Hello everyone, this is teacher Marwan. Today we are going to continue with part 2 of English grammar teaching. We're going to talk about the meaning of the main clause. The meaning of the main clause is the principal clause in a sentence. There can be one main clause or more in a sentence. If this is the case, the main clauses will be separated by semicolon or by a coordinating conjunction such as and, but, or yet. البند الرئيسي هو الشرط الرئيسي في الجملة. يمكن أن يكون هناك بند رئيسي واحد أو أكثر في الجملة. إذا كانت هذه هي الحالة سيتم فصل البنود الرئيسية بنقطتين أو عن طريق الاقتران المنسق مثل لكن أو حتى الآن. Subordinate clause. A subordinate or dependent clause cannot exist without a main clause. It is normally introduced by a subordinating conjunction such as since, if, because, or as, or by. A relative pronoun such as who or that. Examples: you can go home now if you have finished your project. As I said, there are no tickets left for the concert. When he reached Manchester, he looked for a hotel. البند الثانوي: لا يمكن أن يوجد شرط ثانوي أو تابع بدون بند رئيسي. عادة ما يتم تقديمه عن طريق اقتران المرؤوس مثل منذ، إذا، بسبب، أو مثل، أو بواسطة ضمير نسبي مثل من أو ذلك. أمثلة: يمكنك العودة إلى المنزل الآن إذا انتهيت من مشروعك. كما قلت، لم يعد هناك تذاكر للحفل. عندما وصل إلى مانشستر بحث عن فندق. Other grammatical terms. Active. In English, most statements are made using the active voice. In an active statement, the subject is the doer of the action expressed by means of the verb. For example, the students were studying English. شروط نحوية أخرى من الألف إلى الياء. نشط. في اللغة الإنجليزية يتم إجراء معظم العبارات باستخدام الصوت النشط، وفي بيان النشط يكون الموضوع هو الفاعل في الفعل المعبر عنه بواسطة الفعل. على سبيل المثال، كان الطلاب يدرسون اللغة الإنجليزية. Apposition. Normally a direct sequence of two nouns with no intervening preposition, which both refer to the same entity. Examples: Prince William, the car, a jaguar. The painting, a work by Rembrandt. In English, except in titles such as Dr. Jekyll, the second or opposed noun requires a determiner, normally an article. Apposition should not be confused with compound nouns, in which two nouns placed next to each other refer to different things. For example, the shop window. التطبيق عادة ما يكون تسلسل مباشر لاسمين بدون حرف جر متداخل وكلاهما يشير إلى نفس الكيان. أمثلة: الأمير ويليام، السيارة جاكوار، اللوحة عمل ريمبراندت. في اللغة الإنجليزية باستثناء العناوين مثل دكتور جيكايل يتطلب الاسم الثاني أو المطبق محددا، وعادة ما يكون مقالا. يجب عدم الخلط بين التطبيق والأسماء المركبة، حيث يشير اسمان موضوعان بجانب بعضهما البعض إلى أشياء مختلفة. على سبيل المثال، نافذة المتجر. Aspect. In English, verbs can be expressed in two aspects: the simple aspect, such as I drink, or the progressive aspect, such as I am drinking. الجانب. في اللغة الإنجليزية يمكن التعبير عن الأفعال في جانبين: الجانب البسيط مثل أنا أشرب،
أو الجانب التقدمي مثل أنا أشرب. Attributive. An adjective that is attributive is one that is placed in front of the noun which it qualifies, as in a good book. Contrast with adjectives following a copular verb such as be, which are predicative adjectives, as in this book is good. السمة. الصفة النسبية هي السمة التي توضع أمام الاسم الذي تؤهله، كما هو الحال في كتاب جيد. تناقض مع الصفات التي تتبع فعلا نسخيا مثل بي، والتي تسمى الصفات التنبؤية كما في هذا الكتاب جيد. Auxiliary. A verb that comes before a main verb to designate a tense, a modality, or the passive voice. The basic auxiliaries are be and have. Modal auxiliaries are will, shall, may, might, must, can, be able to, and their other forms. المساعد هو فعل يأتي قبل الفعل الرئيسي ليشير إلى صيغة متوترة أو طريقة أو صوت سلبي. المساعدين الأساسيين هم ولهم. المساعدين الشرطيين هم يجب، قد، يمكن، قادرون، ونماذجهم الأخرى. Catenative verbs or consecutive verbs. Verbs that can be followed directly by a second verb with no intervening noun or pronoun, as in I like playing football. الأفعال السلسة أو الأفعال المتتالية هي الأفعال التي يمكن أن يتبعها مباشرة فعل ثان بدون اسم أو ضمير متداخل، كما هو الحال في لعب كرة القدم. However, in the consecutive verbs, we see repetitive verbs. Example. Let's say you are in an interview and the interviewer leans forward and says, I want to get to know you better. In this context, which is the verb? My initial reaction is want, auxiliary verb. To get, main verb. To know is the modal verb. ولكن في الأفعال المتتالية نرى الأفعال المتكررة على سبيل المثال. لنفترض أنك في مقابلة وأنك المحاور يميل إلى الأمام ويقول أريد التعرف عليك بشكل أفضل. في هذا السياق ما هو الفعل؟ ردة فعلي الأولى هو تريد، هو الفعل المساعد. للحصول على هو الفعل الرئيسي، ولمعرفة هو الفعل المشروط. Communication. The object of speech or writing. Communication cannot be successful unless the producer, the speaker or writer, and the receiver, listener, reader are using the same language code. The code consists of two elements, vocabulary, word, and grammar. How those words are organized. التواصل، هدف الكلام أو الكتابة. لا يمكن أن يكون الاتصال ناجحا إلا إذا كان المنتج، المتحدث أو الكاتب، والمتلقي، المستمع، القارئ يستخدمون نفس رمز اللغة. يتكون الكود من عنصرين، المفردات، الكلمات، والقواعد. كيف يتم تنظيم هذه الكلمات؟ Comparative. A particular meaning that is given to an adjective or adverb, either by adding er to the end of an adjective or by adding more before an adjective or adverb. مقارن. معنى خاص يتم إعطاؤه لصفة أو ظرف، إما عن طريق إضافة er إلى نهاية صفة أو بإضافة المزيد قبل صفة أو ظرف. Complement. The main complement of the predicate after the verb. Conjunction adverb. A type of connector, a type of sentence adverb used to express a particular relationship between a first clause and a second clause that follows. Examples: therefore, however, similarly. ظرف الرابط أو الوصل، ونوع من الوصل، وهو نوع من جمل الظرف يستخدم للتعبير
عن علاقة معينة بين جملة أولى وعبارة ثانية تليها. أمثلة لذلك بالمثل: connector, a word that links two similar items, words, phrases, clauses. Connectors are either conjunctions or conjunctive adverbs. الموصل كلمة تربط بين عنصرين متشابهين، كلمات، عبارات، فقرات. الروابط هي إما العطف أو الظروف الملتحمة. Coordination, linking two or more elements with similar status in the sentence. التنسيق وربط عنصرين أو أكثر بحالة مماثلة في الجملة. Copular verb, a verb whose complement is not an object but a description of the subject. Examples: the car is red. I feel sick. The children became very excited. فعل كوبولي وفعل ليس مكمل له شيئا بل وصف للموضوع. أمثلة: السيارة حمراء. أشعر بالمرض. أصبح الأطفال متحمسين للغاية. Declarative. A declarative sentence is a normal sentence which is neither an interrogative sentence, question, nor an exclamation, nor an imperative. A declarative sentence can be affirmative or negative. Examples: the man is sitting on a chair and the man is not sitting on a chair are both declarative statements. إعلان. الجملة التعريفية هي جملة عادية وهي ليست جملة استفهام أو سؤال ولا علامة تعجب ولا ضرورة. يمكن أن تكون الجملة التصحيحية إيجابية أو سلبية. أمثلة: الرجل يجلس على كرسي والرجل لا يجلس على كرسي. كلاهما عبارات إعلانية. Determiner. Determiners are used at the start of a noun phrase. The most common determiners are articles, but determiners also include demonstratives, numerals, or possessive determiners. All nouns or noun phrases require a determiner unless they are used as generalizations. Examples: the man is eating his dinner, and that man is eating chips. No determiner is required before chips, which is used as a generalization. المحدد. يتم تحديد المحددات في بداية عبارة الاسم. المحددات الأكثر شيوعا هي المواد، لكن المحددات تتضمن أيضا الإيضاحات أو الأرقام أو المحددات الملكية، وتتطلب جميع الأسماء أو العبارات الاسمية محددا ما لم يتم استخدامها كتعميمات. أمثلة: الرجل يأكل عشاءه وهذا الرجل يأكل الرقائق. لا يوجد محدد مطلوب قبل الرقائق والذي يستخدم كتعميم. Countable and non-countable nouns. In English grammar, countable nouns are individual people, animals, places, things, or ideas which can be counted. Uncountable nouns are not individual objects, so they cannot be counted. الأسماء المعدودة والغير معدودة. في قواعد اللغة الإنجليزية، والأسماء المعدودة هي أشخاص فرديون أو حيوانات أو أماكن أو أشياء أو أفكار يمكن حسابها. والأسماء الغير معدودة هي ليست كائنات فردية، لذلك لا يمكن حسابها. وأمثلة على الأسماء المعدودة: There are at least 20 Italian restaurants in Little Italy. هناك ما لا يقل عن 20 مطعم إيطالي في Little Italy. Megan took a lot of photographs when she went to the Grand Canyon. التقطت ميغان الكثير من الصور عندما ذهبت إلى جراند كانيون. الأسماء الغير معدودة. أمثلة: There is no more water in the pond. لم يعد هناك ماء في البركة. Please help yourself to some cheese. رجاء مساعدة نفسك لبعض الجبن. Ellipses. Ellipses is a statement that is reduced to a minimum number of words by the elimination of words whose meaning can be implied or inferred. For example,
the man in the garden can be understood as an ellipsis of the man who is in the garden. Or the simple expression London can exist as an elliptical sentence in reply to the question, where do you live? The elliptical sentence implying the meaning, I live in London. علامات الحذف هي عبارة يتم تقليلها إلى الحد الأدنى لعدد الكلمات من خلال حذف الكلمات التي يمكن فهمها أو استنتاج معناها. على سبيل المثال يمكن فهم الرجل الذي في الحديقة على شكل قطع الرجل الموجود في الحديقة، أو يمكن أن يكون التعبير البسيط لندن كجملة إهليجية ردا على السؤال أين تعيش؟ الجملة الإهليجية التي تشير إلى معنى أعيش في لندن. Endings, also called suffixes. Endings are grammatical or functional morphemes that are added to the end of the word to inflect or change its meaning. Compared to many languages, English has relatively few endings. There are actually only 3 common endings in English that are used to make inflected forms of a word without changing its category. These are ing, ed, and s for verbs, and s for nouns. Other endings are used to change the grammatical category of the word. For example, ness, ness, or ity, that form nouns from adjectives, or full or less, that form adjectives from nouns. النهايات تسمى أيضا اللواحق. النهايات عبارة عن أقوال نحوية أو وظيفية تضاف إلى نهاية الكلمة لتلوي أو تغيير معناها. مقارنة بالعديد من اللغات، اللغة الإنجليزية لها نهايات قليلة نسبيا في الواقع. هناك 3 نهايات شائعة في اللغة الإنجليزية يمكن استخدامها لإنشاء أشكال من الكلمة بدون تغيير فئتها، وهم ing، ed و s. هذه للأفعال والأسماء. يتم استخدام النهايات الأخرى لتغيير الفئة النحوية للكلمة. على سبيل المثال ness أو et و I التي تشكل الأسماء من الصفات، أو التي تشكل الصفات من الأسماء. Gradable. Adjectives are called gradable if they can be modified by an intensifier, such as very, quite, or extremely. Most adjectives are gradable, but some are not. For example, we can say a rather expensive car, or the children became very excited, but we cannot say John has a very electric car. A car is electric, or it is not electric. It cannot be very electric or quite electric. Sometimes people use intensifiers to modify adjectives that are in theory ungradable. This is usually done for emphasis. In theory, one cannot grade the adjective impossible. Something is either impossible or it is not impossible. Yet people often qualify the adjective impossible with adverbs such as quite, absolutely, or really. القابل للتغيير. تسمى الصفات المتدرجة إذا كان من الممكن تعديلها بواسطة مكثف مثل للغاية أو كليا. معظم الصفات تكون متدرجة، ولكن بعضها ليس كذلك. على سبيل المثال يمكننا أن نقول سيارة باهظة الثمن إلى حد ما، أو أصبح الأطفال متحمسين للغاية، ولكن لا يمكننا القول أن جون لديه سيارة كهربائية للغاية. السيارة كهربائية أو ليست كهربائية لا يمكن أن يكون كهربائيا جدا أو كهربائيا تماما. في بعض الأحيان يستخدم الناس المكثفات لتعديل الصفات التي لا يمكن تقديرها نظريا. يتم ذلك عادة للتأكيد من الناحية النظرية. لا يمكن للمرء أن يصف الصفة المستحيلة. شيء مستحيل أو ليس مستحيل، ومع ذلك غالبا ما يؤهل الناس الصفة المستحيلة بظروف مثل تماما أو مطلقا أو حقا. Grammar, the corpus of rules and principles that describe
how a language is used or should be used. Grammar can be prescriptive, telling people what is correct and what is not, or descriptive, describing how people actually use the language. Grammar is constantly evolving, but it does so more slowly than vocabulary. As well as traditional grammar, linguists have developed other types of grammar to better analyze language, such as transformational grammar or generative grammar. القواعد، مجموعة القواعد والمبادئ التي تصف كيفية استخدام اللغة واستخدامها. يمكن أن تكون القواعد إلزامية تخبر الناس بما هو صحيح وما هو غير صحيح، أو وصفية تصف كيف يستخدم الناس اللغة بالفعل. القواعد تتطور باستمرار، لكنها تقوم بذلك ببطء أكبر من تلك المفردات، بالإضافة إلى القواعد التقليدية. طور اللغويون أنواعا أخرى من القواعد لتحليل اللغة بشكل أفضل، مثل القواعد التحويلية أو القواعد التوليدية. Imperative, the form of the verb that we use when we give an order or a command. صيغة الأمر هو شكل الفعل الذي تستخدمه عندما نعطي أمر أو طلب. Indicative. In English, almost all verbs are used in the indicative mood. الصيغة أو الدلالية. في اللغة الإنجليزية يتم استخدام جميع الأفعال تقريبا في الحالة الإرشادية. Intensifier, a type of adverb that is used to give extra force to the meaning of an adjective. Examples: very, extremely, most, highly. المكثف هو نوع من الظرف يستخدم لإعطاء قوة إضافية لمعنى الصفة. أمثلة: للغاية، لأبعد الحدود، الأكثر، أو على مستوى عال. Meta-language. In linguistics, the word and expressions used to describe language itself. The expressions explained here are the essential terms used to describe language in English. نمط اللغة في علم اللغة هي الكلمات والعبارات المستخدمة لوصف اللغة نفسها. التعبيرات الموضحة في هذا الفيديو هي المصطلحات الأساسية المستخدمة لوصف اللغة الإنجليزية. Modal verb. Modal verbs or modal auxiliaries such as can or must are used to express possibility, obligation, probability or futurity. الفعل المشروط أو الأفعال المشروطة أو المساعدات الشكلية، مثل يمكن أو يجب، تستخدم للتعبير عن الاحتمالية أو الالتزام أو الاحتمال أو المستقبل. Modify. In grammar, the word modify most commonly means to give a specific meaning to a noun or verb. Modifiers include adjectives, adverbs and prepositional phrases. التعديل في قواعد اللغة. تعد كلمة تعديل الأكثر شيوعاً لإعطاء معنى محدد للاسم أو الفعل. المعدلات تشمل الصفات والظروف والعبارات الجر. Mood. In English, there are two moods, the indicative and the subjunctive. The subjunctive is very rarely used. Passive. A passive sentence is one in which the subject is the topic of the action, not the actor or agent. Example: the tree was blown over by the wind. In this example, the actor or agent of the action is the wind. المبني للمجهول. الجملة المبنية للمجهول هي تلك التي يكون فيها الموضوع هو موضوع الفعل وليس الفاعل أو الأداة. مثل: لقد هطلت الشجرة بسبب الرياح. في هذا المثال الفاعل أو الأداة الفعل هم الريح. Predicate, one of the two essential constituents of a sentence, the other one being the subject. The predicate is made up of everything in the sentence that is not contained in the subject. In a normal affirmative sentence, it follows the subject. It must contain a verb. الفاعل أو المسند أحد المكونين الأساسيين للجملة، والآخر هو الموضوع. المسند يتكون من كل شيء في الجملة غير وارد في الموضوع.
في جملة إيجابية يتبع الموضوع ويجب أن يحتوي على فعل. Punctuation, an aspect of syntax. Punctuation consists of a small number of symbols that are used to delimit, when necessary, words, phrases, or sentences. علامات الترقيم جانب من علامات البناء. تتكون علامات الترقيم من عدد صغير من الرموز المستخدمة لتحديد عند الضرورة الكلمات أو العبارات أو الجمل. Quantifier. A quantifier is a type of determiner that expresses an imprecise or undefined quantity. It can be contrasted with a number that expresses a precise quantity. Quantifiers include words such as some, many, a few, several. محدد الكمية. ومحدد الكمية هو نوع من المحدد الذي يعبر عن كمية غير دقيقة أو غير محددة. يمكن مقارنته برقم يعبر عن كمية دقيقة. يتضمن المحددون كلمات مثل بعض، كثير، قليل، عدة. Relative. A relative clause is a clause introduced by a relative pronoun such as who, which, whose, etc. النسبية. الجملة النسبية هي عبارة يتم تقديمها بواسطة ضمير نسبي مثل من، الذي، إلى آخره. Subject, the actor or topic of a sentence. In a simple sentence, the subject comes first before the predicate. الموضوع. الفاعل أو موضوع الجملة. في جملة بسيطة يأتي الموضوع أولا قبل الفاعل. Suffix, a morpheme, element of meaning added to the end of the word. اللاحقة هو morpheme عنصر المعنى يضاف إلى نهاية الكلمة. Style, the manner in which ideas are expressed as words. Style can be anything from formal to informal or oral to written. الأسلوب والطريقة التي يتم بها التعبير عن الأفكار ككلمات. يمكن أن يكون الأسلوب أي شيء من الرسمي إلى الغير رسمي أو الشفوي إلى المكتوب. Superlative, the highest degree of an adjective or adverb. Superlatives are formed either by adding est to an adjective or by adding the word most before an adjective or an adverb. التفضيل وأعلى درجة من الصفة أو الظرف. تتكون الصيغ الفائقة إما بإضافة صفة إلى الصفة مثل best بمعنى الأفضل أو بإضافة الكلمة قبل الصفة. Syllable. In phonetics, a unit of sound, some words are monosyllables with just one unit of sound. For example, I, egg, boy, this, stand. Other words are made up of two or more syllables. For example, nation, basket, given, complicated. المقطع في الصوتيات هو وحدة صوت. بعض الكلمات أحادية المقطع مع وحدة صوت واحد فقط. على سبيل المثال أنا، بيضة، فتى، هذا، أقف. كلمات أخرى تتكون من مقطعين أو أكثر. على سبيل المثال الأمة، سلة، نظرا، معقدة. Syntax, an aspect of grammar. Syntax deal with the way in which words are organized and ordered. It includes word order and punctuation. بناء الجملة هو جانب من قواعد اللغة. يتعامل بناء الجملة مع الطريقة التي يتم بها تنسيق الكلمات وترتيبها. يتضمن ترتيب الكلمات وعلامات الترقيم. Well folks, thank you very much for watching my video. Take care and God bless you.